Okay, let us start. હવે આમાં active trading strategies for currency. So obviously they are risky. And idea is to earn a higher return after accounting for risk. તો આ સમરી જેવું આપ્યું છે. એપ્રિશિએટ થવાની હોય કરન્સી તો અંડર હેજ કરો, ડેપ્રિશિએટ થવાની હોય તો ઓવર હેજ કરો. વોલેટિલિટી પ્રમાણે લોંગ ઓર શોર્ટ સ્ટ્રેડલ, stable market conditions, you can do a carry trade. Variations માં carry trade may involve a bundle of funding and bundle of investment currencies. And delta neutral positions can be tilted to net positive or negative based on your view. પછી આ યુઝફુલ ટિપ્સ આપી એનો બહુ કંઈ મતલબ નથી. આ તો આપણે બધું પહેલા કરેલું જ છે. This is very basic. Obviously hedging is not free, there is a cost. Discretionary hedging means manager can deviate from fully hedged position. Allowing the manager discretion can lower hedging cost, but there is a risk of underperformance. And IPS should define the strategic policy neutral hedge position. Generally, this is 100% hedge to match the currency exposure of the benchmark. પછી હવે આ ફોરવર્ડ કોન્ટ્રાક્ટ્સ સ્ટેટિક હેજિંગ તો સિમ્પલ છે. હલો, હા 0.7 ઓકે, હા કરેક્ટ. હા ના એવું નહીં, ડિસ્ક્રિશનરી હોય તો આપણે બેન્ચમાર્કના રેફરન્સમાં પ્લસ કે માઇનસ જઈશું. પણ એટલે આપણા માટે ફૂલી ન્યુટ્રલ પોઝિશન કઈ કહેવાય કે બેન્ચમાર્કમાં શું થઈ રહ્યું છે એમ. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું યુએસ ફંડ મેનેજર છું, બરાબર, અને મારો બેન્ચમાર્ક એવો છે કે એ ઇમર્જિંગ માર્કેટ સ્ટોક્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે. અને એ શું કરે છે કે જે બેન્ચમાર્ક છે એ ખાલી 50% કરન્સી રિસ્ક હેજ કરે છે, 50% ઓપન રાખે છે. તો હું બી જો 50% કરું તો એ પેસિવ ગણાશે, અને પછી જો એમાં ડેવિએશન કરું તો એ એક્ટિવ ગણાશે. પણ ફોર મી બેઝલાઇન હેઝ ટુ બી 50-50 બીકોઝ ધેટ ઇઝ વોટ બેન્ચમાર્ક ઇઝ ડુઇંગ. એટલે પેસિવ કે એક્ટિવ, ડિસ્ક્રિશનરી કે નોન ડિસ્ક્રિશનરી, બધામાં રેફરન્સ લેવાનો બેન્ચમાર્કનો એમ. બેઝિકલી કોન્સેપ્ટ એવો છે. હા, સી સ્ટેટિક હેજ તો સિમ્પલ છે, યુ વન્સ ટેક અ પોઝિશન ધેન યુ ડુ નોટ ઓલ્ટર. એટલે હવે આ એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે કે 10 લાખ એસેટ છે તો તમે એટલાની પોઝિશન લીધી, રાઈટ, પણ તમે ચેન્જ ના કરો તો રિસ્ક બરાબર મેનેજ નહીં થાય બીકોઝ એસેટ વેલ્યુ વિલ ચેન્જ, રાઈટ. તો શું શું કરી શકાય એનું આપ્યું છે કે પહેલા 10 લાખ જ કરો, પછી વધારો. એટલે સ્ટેટિક હેજ હશે તો 10 લાખનું 10 લાખ જ કરશો, પણ જો ડાયનામિક હેજ એડજસ્ટ કરશો. પહેલા 10 મિલિયન પોઝિશન લીધી, દેન યુ વુડ ટેક એડિશનલ પોઝિશન ઓફ 1 મિલિયન.
choice of hedging approach should consider shorter term contracts or dynamic hedges with more frequent rebalancing will tend to increase transaction cost but improve hedge results. Risk aversion high હોય તો more frequent rebalancing એટલે more dynamic approach. Low risk aversion means you can take risk, so then you can have manager get more discretion. अच्छा હવે roll yield, this is important. Roll yield or roll return, it is a return from the movement of forward price over time to the spot price of an asset. On last day spot and forward are same. એટલે બેઝિકલી જો તમે ફોરવર્ડમાં લોંગ પોઝિશન લો, રાઈટ, અને જો ફોરવર્ડ ઇઝ એટ અ પ્રીમિયમ, તો યુ આર કાઇન્ડ ઓફ ઓવરપેઇંગ, એટલે રોલ yield નેગેટિવ. અને જો શોર્ટ પોઝિશન લો તો સોર્ટ ઓફ યુ આર કેપ્ચરિંગ દેટ પ્રીમિયમ, એટલે રોલ yield પોઝિટિવ. જો ફોરવર્ડ પ્રીમિયમમાં હોય તો, અને જો ફોરવર્ડ ડિસ્કાઉન્ટમાં હોય તો this will be reverse. So this you have to remember. આ લોજિક બરાબર છે? આ લોકો આવું બધું બહુ બધું લખ્યું છે. જે મેં કીધું મોર ઓર લેસ એ જ છે, પણ એ લોકો એકદમ ડિટેલમાં લખ્યું છે. So we will have a look at the example, તો ખબર પડશે. So there is a US based investor who has an exposure to South African rand. USD rate is 2.8, ZAR is 3.6. So roll yield for the investor if he hedges ZAR exposure, એટલે આપણે તો ZAR સેલ કરીશું, રાઈટ, અને ZAR નો ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારે છે એટલે ZAR is at a premium. ZAR is at a premium, એટલે રોલ yield પોઝિટિવ આવશે. કરેક્ટ? 0.4% you will be able to capture. ZAR no interest વધારે, it is at a discount. Sorry, it is not at a premium, it is at a discount. સસ્તામાં સેલ કરશો, so roll yield નેગેટિવ છે, around 0.4%. And you will have questions where they will say roll yield will have an influence on hedging decision. તમે જો હેજ કરતા હો ને ઓન કરવાના હો તો it is good for hedging. I think આ એવો એક્ઝામ્પલ છે. જુઓ,
Reporting currency is Korean won. Okay. Portfolio holds investment denominated in Euro, USD, CHF. Current information is like this, along with manager expectation for the spot rate in 6 months. So first is very simple, which foreign currencies trade at a forward premium or discount. So this is at a premium, this is also at a premium, and this is at a discount. Acha, which foreign currencies will earn a positive roll yield? So you are going to sell currencies forward. So wherever they are at a premium, you are going to earn positive roll yield because you can sell at a higher price. બરાબર છે? Euro and USD. Comment on how the roll yield affects decision to hedge the Euro or USD. So you are going to earn positive roll yield if you hedge. That would tilt the decision in favor of hedging. આપણે ફોર્થનું કર્યું. થર્ડમાં શું પૂછ્યું છે? Which foreign currencies would an active currency manager hedge? So active currency manager. So now you have to take view of the forecasted rates, right? So you have got exposure in Euro. So as per manager's forecast, it is going to be at 1450, but forward rate is 1499. So that this is a better deal. So here you would hedge. USD માં 11460 સામે 1112 છે. So આ hedge નહીં કરે. And as far as CHF is concerned, as compared to manager's forecast, you are getting a higher price in 6 month forward. So you would hedge Euro as well as CHF. Correct? USD hedge નહીં કરે એક્ટિવ મેનેજર, કારણ કે USD માં if you hedge, you will have to lock a forward rate of 1112. But manager is expecting that he can get a rate of 1146 after 6 months. એટલે એમાં hedge નહીં કરે. બરાબર ને? Calculate the implied unannualized roll yield of a currency hedge for the portfolio long exposure to CHF. તો CHF માં તો જોઈ લો percentage wise કેટલો ડિફરન્સ છે આ બેમાં, કેટલાનું ડિસ્કાઉન્ટ છે, નેગેટિવ રોલ yield એટલું થઈ જશે. So minus 0.58%. Fine. Okay. પછી hedging using options. So obviously options will help you in keeping the upside with you while limiting the downside, but it will have upfront premium. તો
So obviously, based on your view, you can underedge or overedge with forwards. But if you want upside, then you have to deal with options. Now they have given this different alternatives from highest to lowest initial cost of option. So if you buy at the money options, right, so they will be expensive. Out of the money करो, कॉलर करो, कॉलરમાં શું કરશો? Suppose I am US manager having exposure to India, then I have a problem if Indian currency depreciates. So I will buy a put for Indian rupee, but then I will sell a call for Indian rupee. So I will secure my downside, but I will also give up some of my upside. You can also do a put spread. એટલે તમે અત્યારે જે ભાવ છે રૂપીઝનો એના કરતાં 10% ડાઉન જાય એ વાળી પુટ ખરીદી લો, પણ હવે 20% ડાઉન જાય એ વાળો પુટ તમે વેચી કાઢો, right? So you buy OTM puts and sell puts that are further out of money. So this can help you in lowering the cost. And this is something new. It combines a collar with kind of a put spread. એટલે put spread તો કરવાનું જ, right? Suppose 10% ડાઉન હોય અહીંયા અત્યારથી, એ વાળો પુટ તમે ખરીદો, પણ હવે 20% તમને ખબર છે ડાઉન નહીં જાય, તો 20% વાળો પુટ તમે વેચી કાઢો. So that's a put spread. But additional, you want to minimize the cost,